Mon gender emma regarder dans les yeux et emma dit que je pouvais avoir le sous-sol pendant que ses parents prenaient la chambre principale dans ma propre maison. 40 minutes plus tard, un coup de téléphone effaçait le sourire de son visage pour toujours. Avant de commencer, si vous aimez les histoires de famille mouvantes, les rebondissements choquants et les leçons de vie puissantes, abonnez-vous à derrière papa. Et rappelez-vous, les images et les visuels présentés tout au long de cette vidéo sont uniquement à des fins d'illustration et aident à raconter l'histoire. Je m'appelle Robert Hayes. J'ai 71 ans et je n'aurais jamais pensé que je me sentirais étranger chez moi. Un plus tot ma fil Ashley et son mari Brandon ont demandé à s'ils pouvaient aménager temporairement. Ils avaient des difficultés financières. J'ai accepté immédiatement. La famille aide la famille. Au début tout est bien passé. Puis les parents de Brandon sont arrivés pour sécurité censé erder une courte visite. Un week-end transformé en 2 semaines. 2 semaines sont devenues un mois. Finalement, ils ont commencé à agir moins comme des invités et plus comme des propriétaires. J'ai d'abord remarqué de petites choses. Des meubles déplacés sans demander, des décorations qui disparaissent, des pièces réaménagées. Chaque fois que j'ai mentionné Brandon el abalier, ni t'inquiète pas pour ça, mais j'ai m'inquiète parce que si aidait ma maison. Un samedi après-midi je suis rentré de courses et j'ai trouvé plusieurs boîtes devant ma chambre. Au début je pensais que quelqu'un n'était. Puis je suis monté à l'étage et j'ai gelé. Mes affaires avaient été déplacées. La porte de la chambre principale était ouverte. À l'intérieur, les parents de Brandon débalaient leurs vêtements dans mon placard. Je suis resté là sans voix. Puis Brandon est entré dans le couloir avec un sourire comme si c'était tout à fait normal. Bonne nouvelle est-il dit. Mes parents seront plus à l'aise ici. Je l'ai regardé fixement. De quoi parles-tu? Il a pointé vers le sous-sol. Vous pouvez prendre la chambre en bas. Pendant une seconde, j'ai honnêtement pensé qu'il plaisantait. Ashley si tenait à proximité, les larmes aux yeux. Elle avait l'air honteuse mais elle n'y disait rien. Absolument rien. Le silence blesse presque autant que les mots de Brandon. Tout le monde attendait ma réaction. Ils s'attendaient à des cris de la colère une dispute. Au lieu de cela j'ai haché la tête doucement, je me suis retourné, je suis sorti et j'ai passé un seul coup de téléphone. 40 minutes plus tard, un véhicule s'est arrêté dans l'allée. Au moment où Brandon a vu qui est sorti, son sourire confiant a complètement disparu. Brandon s'y tenait prise de la vitre avant en regardant le véhicule entrer dans l'allée. Au début il avait l'air confus, puis le chauffeur est sorti avec un dossier. Le sourire disparut immédiatement du visage de Brandon. Ses parents ont arrêté de déballer à l'aide et sont descendus pour voir ce qui s'y passait. Ashley avait l'air nerveux, très nerveux. Pendant ces temps, je me suis assis calmement sur ma chaise préférée et j'ai attendu. El homme qui est arrivé n'était pas un policier. Il n'était pas avocat non plus. Si était un consultant immobilier avec qui j'ai avais travaillé pendant des années. Quelqu'un qui connaissait chaque data lié à la maison, chaque document, chaque accord, chaque signature. Le consultant est entré à l'intérieur et immaculé parlement. Puis il a ouvert le dossier. Brandon est derrière. Cela semble un peu dramatique. Personne n'arrive avec lui. Le consultant a placé plusieurs documents sur la table à manger. Puis il a commencé à expliquer quelque chose que Brandon ne savait clairement pas. Quand Ashley et Brandon ont aménagé chez moi, certaines conditions écrites avaient été créées pour protéger toutes les personnes impliquées. À l'époque, personne n'y est opposé, personne n'y est plainte. Tout le monde était d'accord parce que tout le monde comprenait que la maison m'appartenait. Au du moins ils l'ont compris à l'époque. Le consultant a glissé le premier document sur la table, les yeux d'Ashley s'écarquilleront. Elle s'en souvint immédiatement. Brandon n'y l'a pas fait, pas avant de voir vu sa propre signature. Puis son expression changea rapidement. Le document indiquait clairement que les invités séjournant dans la maison n'y pouvaient pas prendre possession des chambres, modifier les conditions devant retirer le propriétaire de toute zone de la propriété sans autorisation. La pièce devint silencieuse. Le père de Brandon abaissa lentement les papiers. Sa mère complètement arrêté de parler. Pour la première fois de l'après-midi, plus personne n'y semblait confiant. Puis le consultant a révélé une autre page. Une page à laquelle personne n'y s'attendait. Et au moment où Brandon a lu le premier paragraphe, ses mains ont commencé à trembler. Parce que soudain il s'est rendu compte que cette situation n'y concernait pas une chambre à coucher. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui pourrait changer complètement son avenir. Brandon a attrapé le duxem document et elle a lu du fois, puis une troisième fois. La confiance qu'il avait portée tout l'après-midi a complètement disparu. Ses parents s'y penchant par-dessus son épaule pour essayer de comprendre ce qu'il avait tant bouleversé. Ashley avait déjà l'air pâle. Elle semblait s'y souvenir des éléments de l'accord avant tout le monde. Le document expliquait que l'arrangement devait être temporaire conditionnel. Si ces conditions étaient violées, l'accord pourrait être résilié immédiatement. Pas de longs arguments.
Pas de négociations, pas de confusion, tout avait été écrit clairement depuis le début. Des années plus tard, lorsque Brandon et Ashley ont emménagé pour la première fois, je n'aurais jamais imaginé avoir besoin de ces protections. Je leur faisais confiance. Je crois qu'ils respectent la maison. Plus important encore, je crois qu'ils me respectent. En regardant autour de moi, j'ai réalisé à quel point tout avait changé. Brandon abaissa lentement les papiers. Qu'est-ce que tu racontes, il a demandé, j'ai enfin parlé. Je dis que cette maison n'a jamais été à vous de réorganiser. Le silence qui a suivi était interminable. Son père avait l'air embarrassé. Sa mère fixa le sol. Ashley essuyait tranquillement ses larmes. Ensuite le consultant a ouvert le dossier une dernière fois. À l'intérieur s'y trouvait une chronologie des délais, photos, communications écrites, dossiers. Tout documentant comment la situation avait progressivement changé au cours des derniers mois. Meubles déplacés, chambers réaffectés, effets personnels déplacés, décisions répétées prises sans ma permission. La preuve était impossible à contester. Pour la première fois, Brandon semblait comprendre à quoi ressemblaient ses actions du point de vue de quelqu'un d'autre. Mais la plus grande surprise n'était pas dans le dossier. Si n'était pas dans les documents et si n'était pas dans la chronologie. La plus grande surprise est venue quand Ashley assessed soudainement levé de sa chaise. Sa voix tremblait mais si qu'elle dit en suite à changer toute la direction de la conversation, et personne dans cette pièce n'y allait venir. Ashley se leva et regarda directement Brandon. Des larmes remplissant ses yeux. Pendant des mois, elle était restée silencieuse. Pendant des mois, elle avait évité les conflits mais plus maintenant. Si elle est trop loin a-t-elle déclaré, la pièce devint silencieuse. Brandon avait l'air stupéfait. Ses parents avaient l'air tout aussi choqués. Ashley prit une profonde inspiration. Puis elle admise quelque chose qui a surpris tout le monde. Elle était en désaccord avec la décision de la chambre depuis le début. Elle savait que c'était mal. Elle savait que son père ne la méritait pas, mais elle est restée silencieuse parce qu'elle avait peur de créer plus de conflits familiaux. Maintenant, elle le regrettait. Chaque seconde de ça, Brandon baissa la terre. Pour la première fois, personne ne l'a défendu pas même ses propres parents. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Son père se levait parla. Robert mérite cette chambre, des mots simples mais puissants. En une heure, la chambre principale était exactement comme avant. Mes affaires ont été rendues. Les meubles ont été déplacés et la maison est enfin sentie à nouveau comme la maison. Quelques semaines plus tard, Brandon et Ashley ont trouvé un logement à eux. Pas parce que je les ai forcés à partir, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient temps. Avant de déménager, Brandon s'est excusé, de vraies excuses. Le genre qui vient enfin de comprendre les dommages que vous avez causés. Avec le recul, cet appel téléphonique n'était pas une question de vengeance. C'était une question de respect. Parfois les gens oublient les limites jusqu'à ce qu'on leur rappelle où se trouvent ces limites. Si cette histoire vous a dit quelque chose, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec quelqu'un qui croit que le respect ne devrait jamais disparaître au sein d'une famille. N'oubliez pas non plus que les images et les visuels présentés tout au long de cette vidéo sont uniquement à des fins d'illustration et aidant à raconter l'histoire. Merci de regarder derrière papa. Prenez soin de votre famille, protégez votre dignité et souvenez-vous de cette leçon. Une maison n'est pas définie par qui dort dans la plus grande pièce. Une maison est définie par le respect que les gens se montrent mutuellement à l'intérieur, gt verrai dans la prochaine.